non-steroidal anti-inflammatory drugs. هلا لاحظتوا انتم probably بالسيلبس ممكن عنوان المحاضرة anti-inflammatory drugs. شو الفرق بين الانتي-inflammatory drug اللي هو general term و non-steroidal anti-inflammatory drugs؟ الانتي-inflammatory drugs اللي هم all the drugs used to treat inflammatory conditions من ضمنهم الأدوية اللي أخذتوها بالimmune system. And this reminds me of one important note. إحدى زملائكم سألني إنه دكتورة إحنا أخذنا أدوية ثانية تستعمل لعلاج السورايسيس بالنسبة لموضوع السورايسيس زي مثلا ميثوتريكسيت، السايكلوسبورين and more مثلا في activated cold. هلا الأدوية اللي أعطيتكم إياها هي مش فقط الأدوية اللي تستعمل لعلاج السورايسيس، أنا حاولت شوي أركز على الأدوية التوبيكال بس برضه حاولت أعطي أدوية لها علاقة بالأشياء اللي أخذناها يعني بالريتينويد فاميلي. I introduced the new drugs اللي غالبا مش موجود باغلب الكتب اللي هم اخر ادويه حكيناهم اللي هم البي دي اي inhibitors والimmunomodulators، بس هذا لا يعني انه هاي هي فقط الادويه اللي حكيتها بمحاضره اليوم هي ادويه السورايسيس، لا في other drugs بنستعملها للسيفير cases of psoriasis مثلا الميثوتريكسيت والسايكلوسبورين لانهم they are immune suppressant agents. I want you to know one thing with regard to this lecture for regard of the other lectures. احنا ما رح نقدر نغطي كل الادويه out there. We're going to talk about general groups بالعاده. We're going to give probably one example or two of each group in order for us to understand the concept. شو الكونسبت يعني شو معنى الفارماكولوجي بهاي المرحله من حياتنا سنه ثانيه. انه تعرفوا شو هي الطرق اللي ممكن انا to treat my condition. مش كل الادويه الموجوده يعني شو هم الدراج تارجتس، شو هم الريسبتورز، شو هم الانزيم. If I target we will treat these conditions. فمثلا محاضرة اليوم هي حكينا عن anti-inflammatory drugs. الimmune suppressants حكيتوا عنهم أول من هو mainly الbiological agents حكيتوا عنهم مع الدكتور مالك، حكيت برضه عن methotrexate وcyclosporin. And then we have the steroidal anti-inflammatory. لاحظوا موضوع محاضرتي عن non-steroidal. شو هم steroidal anti-inflammatory drugs؟ اللي حكيت عنهم كثير قليل بس هذا هو مش كافي لهم اللي حتعلموه بالendocrine system. So the rest اللي بيخففوا الانفلاميشن ومش immunomodulators ومش steroidal we call them non-steroidal anti-inflammatory drugs. مين هم هدول؟ هدول هم these drugs. خليني أخفف الضوء شوي لأنه فيها الاسكيم بس انتم كثير بعاد I don't know if you're gonna see it. مين حافظ للضوء؟ أنا ببيتنا كل مرة برجع بغلط بالكبسات فما بالك هون 8 كبسات ولا واحد بالضبط. خلص نخلي الضوء زي ما هو. Again. Oh, this is too much. Okay. Did I make a little bit of difference? فعندي هاي الأدوية examples. We have aspirin, we have diclofenac, diclofenac أو diclofenac في عندي diclofenac sodium potassium. We have ibuprofen, indomethacin, and then we have celecoxib. All of these drugs belong to that family we are talking about. They share one important thing in common. All of them, they inhibit the cyclooxygenase enzyme. عشان هيك أغلبكم تعرفوهم. أنا لما كنت أسأل بالشعب الثانية الكل كان يعرف. ليه؟ لأنه تعلمتوا أنتم بالpathology probably about the inflammatory pathway. So we want to review that a little bit. I don't know if you can read it, but I'm going to go through this pathway. اللي هو شو اللي بحفز الانفلاميشن تصير in our body. What stimulates inflammation؟ اللي هو injury that occurred somewhere. So we have this stimulus that called destruction, for example, in the cell membrane. And then what did it cause? It caused the release of phospholipids. High phospholipid would be worked upon by an enzyme called phospholipase. نتذكر هنا هذا هو site of action of glucocorticoids or corticosteroids. So corticosteroids are phospholipase inhibitors. هلا عندي other phospholipase inhibitors, but we want to talk mainly about corticosteroids. What about these corticosteroids? كان زمان عم نحكي احنا قد ايه هم كويسين انهم يخففوا الانفلاميشن، بس برضه حكينا قد ايه بدنا ندير بالنا لانهم لهم سايد افكتس كثيره. فبالتالي اول ما طلعوا كانوا الناس يفكروا انهم هم الحل المثالي هو الالتيميت انسر، سبيشلي انه احنا عندنا اياهم اندوجينيسلي، احنا عندنا كورتيزون، فغالبا ما رح يكون في عندنا حساسيه للكورتيزون.
treatment of inflammatory arthritis. مع إنه هلا شو صرنا نحكي مع إنه low dose of corticosteroids عندها disease modifying properties يعني بتعالج كثير من disease modifying properties هذا غالبا هو مصطلح نستعمله للانتي inflammatory drugs اللي هم في group of drugs بنسميهم DMARDs disease modifying I don't know I think they are used for rheumatoid arthritis بس هم disease modifying drugs. هدول الأدوية كثير عم بحسن من هاي inflammatory disease. شو قصدي inflammatory diseases؟ inflammatory diseases زي الأوتو إميون diseases الأمراض اللي مش معروف الأوريجين تاعها زي الروماتيزم، السورايسيس many autoimmune diseases we can talk about ankylosing spondylitis. فبالتالي هدول كانوا هم يعتقد انهم كثير ممتازين وخاصه انه لو دوز منهم يعمل لي مانجمنت للديزيز بس انا لا استعملهم الا اذا ما في other safer alternative. يعني اذا لقيت في وسيله اخرى because why I don't use them because of their toxicity they are less favored than other medication when it's possible to use others. يعني نفترض انا المريض بتاعي ما ممكن مثلا عنده روماتيزم وهو ماشي كويس بالنون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز. النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز لهم انتي انفلاماتوري بروبرتيز كمان بس لهم مشاكلهم. اذا كانت اموره كويسه بالانسيد بهاي الحاله ما في داعي اروح للجلوكوكورتيكويدز. اوكي This is what we mean by this sentence. Now let's focus here. في عندي phospholipids تحولوا لأراكيدونيك acid by the enzyme phospholipase. The arachidonic acid is the substrate for two pathways. في عندي lipooxygenase pathway و cyclooxygenase pathway. احنا قلنا موضوع محاضرتنا اليوم هو cyclooxygenase بس شوي نحكي على lipooxygenase. Lipooxygenase كثير مهم بالأزمة. Okay? Why? Because leukotrienes are important in the control of the bronchial constrictibility. They are very important in the control of the mucus production in the bronchi. برضه لهم رول بالpermeability of the blood vessel. إذا لعبوا كل هاي الأدوار شو رح يصير عندي بحالة الأزمة؟ رح يصير عندي bronchoconstriction, increased permeability, increased edema, so increased inflammation, more mucus production or secretion. So we have increased secretion. All of these lead to bronchospasm, congestion, and mucus plugging. فلما نيجي نحكي على الأدوية probably you will learn about the respiratory system. رح تحكوا على بعض الأدوية اللي بيشتغلوا على هذا الarm of the pathway. So what would be these drugs? We have lipooxygenase inhibitors. An example عليهم. We have a drug called Xileutin. هلا هدول مش commonly used drugs for the treatment of asthma. نقدر نحكي دول من الأدوية الحديثة for the treatment of asthma. So متذكرين مرة قلت لكم إنه أنا غالباً الدواء بحطه بين قوسين هو اسم تجاري. لا بهاي الحالة أنا بس كاتب الاسم العلمي. So Xileutin is a lipooxygenase inhibitor. Now another group of drugs اللي هم receptor antagonists أو نقدر نسميهم leukotrienes modifiers. What are leukotrienes modifiers؟ إذا مر عليكم هذا المصطلح. They are leukotriene receptor antagonists. What are these drugs? We have two drugs here. We have zafrilupus and montelupus. Both of these inhibit the receptor for leukotriene. So they're going to inhibit mainly LTD receptor, so mainly they're going to be useful in the treatment of asthmatic patients. فبالتالي إذا عندي مريض أزمة وإحنا ما بدنا نحكي على علاج الأزمة بس you will learn the respiratory system وما عم بيستجيب للconventional therapy, a good choice for them is to use these new drugs. New يعني مش new كتير يعني لهم 10-15 سنة بس it's compared to the glucocorticoids, bronchodilators that's been around for 50 or more years. Okay? Now, if we note this arm of the pathway, هاي حنرجع لها محاضرة الجاوت. Leukotriene is important for the attraction and activation of phagocytes. فرح نلاحظ إنه في دواء هنا اسمه colchicine. Colchicine يستعمل كثير لعلاج مرض النقرس. مرض النقرس is another inflammatory disease. بس شو الفرق بين مرض النقرس؟ نوعا ما احنا عارفين المسبب له. المسبب له إنه المرضى هدول عندهم gout، عندهم hyperuricemia، عندهم كثير serum amount of uric acid. هذا الuric acid بصير له deposition different places. من الplaces بصير له deposition بالjoints.
فلما يتكونوا هاي بصير عندي urate crystals موجودة بالجوينتس. هذا بيحكي جسمي هذا إشي غريب. شباب اللي بالخلف بيحكوا هذا إشي غريب. I want to get rid of it. فبيعمل attraction للفاغوسايتوسيس للكيموتاكتيك reaction. But one way to treat gout اللي هو to use this colchicine اللي بيمنع الفاغوسايت attraction and activation. Okay, so this is kind of an introduction to different topics we're not going to be covering today. اليوم بدنا نحكي عن هذا الارم ولا بدنا نحكي على cyclooxygenase. It's very important to learn this arm to know the side effects. طيب, what are our drugs? حكينا our drugs are called non-steroidal anti-inflammatory drugs and aspirin. Aspirin طبعا هو prototype of this. ASA means acetyl salicylic acid. مين عمره استعمل واحد من هاي الأدوية اللي موجودة بالصورة الأولى؟ مثلا ibuprofen أو aspirin. Why did we use them? Ibuprofen can be severe pain. Severe pain, excellent. So they are used for the treatment of pain. We can call these drugs another name. We can call them painkillers. Yani all of these NSAIDs, they share another properties. All of them are analgesic agents. So why are we gonna focus a little bit on pain? We talk about the different analgesics. Analgesia يعني painkiller. لأنه البين اللي هو number one reason people take medications. And usually it is related to some tissue damage. يعني هلا احنا ممكن يصير عندي damage بالتشيو تاعنا، مثلا حكينا في stimuli inside our body that disrupted the cell membrane وخرب اشياء داخل الجسم وعمل inflammation. انا لسه مو حاس فيه. متى بحس فيه؟ بحس فيه لما يصير شعور الألم هذا. المسؤول عن شعور الألم هو واحد من prostaglandins that is secreted in this arm of the pathway. And cyclooxygenase enzyme, as you learned, بينتج prostaglandins هي اللي بتخليني أشعر بالألم. فالألم كويس إلي لأني أنا بعرف إنه صارت كل هاي التغيرات في جسمي. There is something that went wrong. And pain is the reason why we take medication. يعني لو أنا ما حسيت بالألم ما حروح على الدكتور ما حيعطيني الدواء, right? So analgesics means without pain. It's derived from a Greek word and without and algia pain. And they are any member of this group of drugs that are used to achieve analgesia or relieve of pain. هلا شو هم انواع البين كيلرز؟ حكينا احنا مثلا بالسلايد الاولى في عندي الاسبرين، في عندي الايبوبروفين، في عندي شيء اسمه دايكلوفينيك صوديوم، بس ما مر عليكم هذا الاسم كثير، مر عليكم شيء اسمه فولتارين، رايت؟ فولتارين هو دايكلوفينيك صوديوم. What other analgesic you've heard of? مسكنات. Paracetamol, excellent. شو كمان؟ Morphine, ممتاز. So we have these three groups of painkillers. We're going to divide painkillers into three groups. The first one هو NSAIDs. الاسبرين وعائلته. شو عائلته؟ كل اللي حكيناهم ibuprofen, diclofenac sodium, aspirin and more. عندي mefenamic acid, naproxen sodium, indomethacin. All of these drugs, they share a common mechanism of action. كلهم يشتغلوا بنفس الطريقة. They are inhibitors of the cyclooxygenase enzyme. And then we have paracetamol. هذا المحترم حطيناه لحاله. لأنه هو محترم. بحكي لكم ليه حطيناه لحاله وليه حنحكي عنه بمحاضرة اليوم. حطيناه لحاله لأنه في one trait of NSAID it does not share, but it shares the same mechanism of action, and it shares two common traits. نحكي أول شيء هم الtraits تاعت analgesics. أول شيء حكى زميلكم they are used for pain, so they are analgesics, they are painkillers. الشيء الثاني اللي بنعرفه عنهم سميناهم NSAIDs. So what are they? Anti-inflammatory. شو الصفة الثالثة اللي بيعملوها؟ ليه ممكن برضه نستعمل الايبوبروفين أو الاسبرين؟ خافوا الحرارة, excellent. So the third characteristic is that they are antipyretic. They are fever reducer. كل الانسيدز they share these three common characteristics. الباراسيتامول بيشبههم بصفتين. It's an analgesic and it is an antipyretic. فهو مسكن للألم وخافض للحرارة لكنه it has very weak anti-inflammatory properties. Why is that? Another thing that differs in aspirin and NSAIDs, إنه الNSAIDs
mainly بيشتغلوا peripherally. ليه عم نحكيهم محاضرات ال MSS؟ احنا عم نحكي على العضلات ال peripheral systems. بينما الباراسيتامول بيشتغل بنفس الطريقة. It's a COX inhibitor مش بيشتغل centrally. Okay, so we don't have that anti-inflammatory benefit. هلا شيء ثاني بخلي هذا الباراسيتامول نحطه لحاله as a group. It doesn't have the same side effect of NSAIDs. مين بيعرف one important side effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs؟ Yes, هلا هم عندهم nephrotoxicity. Yes, he برضه هو it doesn't have بس في واحدة more common. يعني yes. هلا هو excellent. يعني أنت you are going for the right track. أنت نعرف إنه هاي الأدوية لها علاقة بالblood clotting وبيمنعوا الplatelet aggregation. وهذا إشي mainly associated with aspirin. Is that what you meant? So نقدر نحكي هو side effect لبعض هاي الأدوية. It's a good side effect for some of the drug. بس في إشي more common. لما ناخذ الأيبوبروفين شو قلنا الدكتور؟ متى ناخذه؟ بعد الأكل right؟ ليه؟ لأنه they are gastric irritant. يعني أكثر إشي مشهور أو major danger نحكي أو side effect of too much use of non-steroidal anti-inflammatory إنه كتير gastric irritant for chronic use. And this يعني ممكن تحسوا إنه إشي مش كتير مهم. هو مهم لأنه الناس اللي بيحتاجوا يستعملوها لفترات طويلة ممكن يسبب عندهم إشي اسمه peptic ulcer. Peptic ulcer ممكن تتطور يصير عندهم perforation and bleeding. Okay? So that other side effect or that other thing paracetamol does not share with the NSAIDs. يعني paracetamol مش anti-inflammatory وهو لطيف على المعدة نقدر نحكي هيك. It doesn't have those peripheral effects. كانوا بيشتغلوا هو centrally mainly. فهو ما بيأثر على الستومك من ناحية adverse effect. بس ممكن يكون له another adverse effect. حتى زميلكم one of the adverse effects of NSAIDs can be nephrotoxic. At high doses in certain individuals they can be. بينما الباراسيتامول mainly toxic to which organ? liver. To the liver. Excellent. طيب هلا خلصنا هدول two groups وزي ما قلت لكم اغلب المحاضرات لما نشرح الانسيد دائما بنحط الباراسيتامول بالاخر. وذن we have the opioids اللي حكى زميلكم one example عليهم هو المورفين. طب شو بيفرقوا الاوبيويدز عن النون اوبيويدز؟ هلا بدنا نعمل هيك مقارنه بسيطه. نحكي شو هم الاوبيويدز؟ الاوبيويدز حنتعلم عنهم السنه الجايه ان شاء الله بس ليه حكيتهم اليوم لانهم they are also painkillers. مين بيعرف متى ممكن استعمل الاوبيويدز زي المورفين؟ يس. بعد السيرجريز ممكن. ممتاز. حالات متقدمه كثير من الكانسر لما بدي يصير اريح المرضى خلص. Excellent. So they are used after surgeries in the cases طبعا of severe pain. وهذا البين بالسيرجري ايش؟ احنا عملنا سيرجري قصينا المريض دخلنا لجوا. فنوع البين وين رح يكون موجود بالاحشاء الداخليه بنسميه visceral pain. وألسو زي ما حكى we use them to alleviate the pain associated with cancer patients and this is also a kind of visceral pain. هل طيب لو اخذ انا مورفين هلا وعندي الم بالعضلات هل كمان حيخفف الم العضلات؟ You think? Yes, right? Yes, it would, but ما في داعي. So, opioids, they will relieve any kind of pain, but mainly used for the treatment of severe pains after surgery or for visceral pain. Why? Non-steroidal anti-inflammatory drugs are only used to treat musculoskeletal pain, peripheral pain. Let's talk about other comparisons. Their efficacy. Morphine أو opioids وبنسميهم كمان اسم ثاني بنسميهم narcotics مخدرات. ليه بنسميهم narcotics؟ بيعملوا إدمان، بيعملوا dependence، بيعملوا tolerance. They have other effects. بيخدروا، بيعملوا suppression للجهاز العصبي. That's why we don't want to use them. إحنا صح حكينا المورفين يستعمل لعلاج أي ألم، يعني هو بغطي الفيسرال بين وبغطي الألم اللي عم بحكي عنها أنا بمحاضرة اليوم اللي هم اللي استعمل الايبوبروفين فور. بس لأنه له danger خطير هم بيعملوا إدمان. This is their danger here. They cause tolerance and dependence. We don't use them unless there is a strict need for them. يعني زي ما حكى زميلكم مريض عمل عملية جراحية، مريض terminal case cancer patient أو at later stages of cancer. بهاي الحالة to alleviate their pain نعطيهم هذا المورفين.
او الانالوجز يعني مو شرط مورفين any drug that belongs to this family. عشان هيك سميت هدول ناركوتكس، والناركوتكس هم الانسيد او الباراسيتامول. فرح نلاحظ مقارنة ثانية. البروتوتايب حكينا البروتوتايب يعني الفاذر of this family، أول family that was discovered from this group اللي هو morphine for narcotics, and then for NSAIDs we have the aspirin. حكينا pain relief, opioids relieve any kind of pain, while non-opioids relieve only musculoskeletal pain. Their site of action احنا رح نتعلم انه الاوبيويد بيشتغلوا centrally، بيشتغلوا على certain receptors. They are agonists of opioid receptors. While our drugs for today كيف حكينا بيشتغلوا من هداك السكيم؟ NSAIDs كيف بيشتغلوا؟ Excellent. Inhibition of prostaglandin synthesis. They are cyclooxygenase inhibitors. حكينا danger أو adverse effect associated with them. For narcotics المخدرات رح طول نتذكر tolerance and dependence. For NSAIDs or non-opioids they cause GI irritation. هلا GI irritation بيكون من مشكلة بسيطة بالمعدة إنه يضايق المعدة يعمل حرقة heartburn. لا ممكن يعمل peptic حكينا ulceration perforation. So we have to be careful about that side of it. هلا do narcotics or opioids give me an anti-inflammatory effect or antipyretic effect? No, they don't share that. فهاي advantage للNSAID إنه they have anti-inflammatory effect, they have antipyretic effect. One of them have an antiplatelet effect. Which drug is that? هو الأسبرين. هلا حكى زميلكم على clotting. هو it can be a side effect of some of these drugs, and hopefully we'll have time to mention that لما نحكي على selective inhibitors, selective COX-2 inhibitors. يعني إذا ما حكينا اليوم هيك المرة الجاية إن شاء الله، بس I don't think we'll have the time to finish all that today. أي ساعة بتخلص المحاضرة الثانية؟ ونص 10:30 إلا 5. أوكي. وأنا شاكرة إنه ما بدنا ناخذ بريك لأن أنا تأخرت كثير الصبح، ف thank you for that. بس بحاول أخلص على الوقت عشان تاخذوا بريك بين المحاضرات. So إذا كنت هيك مسهبة وقفوني شوي، يعني بحاول أدعس بريكات على الخفيف يعني. Now we talked about this, and this, and this. Let's move on. نتذكر إنه there are two main isoforms of cyclooxygenase. Now I know there's a new third one. Let's focus on the conventional ones. إنه هم عند COX-1 و COX-2. الفرق بيناتهم مهم جدا. إنه COX-1 هو a constitutive form، يعني هو موجود كثير أماكن في جسمي. خلينا نطلع شو هم الأماكن: stomach, kidney, intestine, platelets, endothelium. And it's constitutive يعني بيكون شغال طول الوقت. شو شغال طول الوقت؟ يعني خلال الوضع الطبيعي بينتج prostaglandin upon need، يعني بليفلز معينة. بينما الCOX-2 it's an inducible form، يعني فقط بحالات معينة. شو هي هاي الحالات؟ حالات الانفلاميشن بيصير له enhancement، بيزيد الاكسبريشن تاعه وببلش ينتج عندي prostaglandins. دكتورة يس. ايش الفرق بين الباراسيتامول والترامادول؟ اوكي هلا الترامادول هو mainly working centrally، فهو له علاقة بالاوبيويدز أكثر. هو ناركوتيك يعتبر. يس narcotic يعتبر، بينما الباراسيتامول هو COX inhibitor. فترة من الفترات عندنا في الأردن ما كانش الترامادول بده وصفة حمراء. من 10 سنين تقريبا أو 14 سنة صار بده وصفة حمراء، كان منضاف صار يعني ضمن الناركوتكس. يس هو one of the narcotics، هو بيشتغل centrally. So it should need وصفة حمراء اللي هو بنسميه هدول. شو الوصفة الحمراء؟ احنا للأسف في الأردن عندنا كثير أدوية المفروض تكون prescription زي مثلا المضادات الحيوية، بناخذها بنروح على الصيدلية بناخذها بدون prescription. الشيء الوحيد اللي ساته كنترول في الأردن هم الوصفة الحمراء اللي بنسميهم control substances. شو هم المخدرات. عشان المخدرات مش مخدرات recreational، بس الأدوية هاي اللي بتشتغل على central nervous system وبتعمل لي إدمان. فهاي الأدوية لهلا لسه عندنا tight control إنه ما بيقدر الصيدلاني يعطيك إياها بدون وصفة. أوكي؟ هلا نرجع لموضوع الكوكس. COX-2 حكينا inducible، بصير له release، مش بس release synthesis and release in the inflammatory sites. من ضمنها الانفلاماتوري سايت
لو بدي احكي على inflammatory condition زي الروماتويد arthritis الروماتيزم بيصير له برضه ريليس بهاي المناطق تاعت الجوينتس، فممكن يصير له ريليس من الساينوفيوسايتس من الماكروفاجز. Both of them they're going to produce different prostaglandins. So what are the prostaglandins that are mainly released? كلهم نقدر نحكي ال PGEs, thromboxane and prostacyclin. هدول غالبا يفرزوا constitutively. كل واحد له رول في جسمي في عضو معين. أول شيء بدي إياكم تعرفوا prostaglandin E2 and prostaglandin I2 بسميه prostacyclin كمان، هدول الاثنين vasodilatory. شو معناها؟ معناها وسع الأوعية الدموية، لما يصير في increase in the diameter of the blood vessel يصير عندي vasodilation، بتزيد الpermeability تاع البلد vessel، بصير في leakage، بصير في عندي edema، فهذا إشي مسؤول عن هاي التفاعلات اللي بتؤدي لالتهابات في جسمي. Thromboxane بنتذكر الرول تاعه بالبليتلت. Thromboxane is important in the first step of the clot formation. It's important, needed for the platelet aggregation to happen. عشان هيك كان one of these drugs اللي هو الأسبرين اللي we're gonna only cover today هو it can work as an anti-platelet drug. فكتير منكم سمع ناس بالعائلة كبار بالعمر بياخدوا أسبرين احتياطاً prophylactically عشان يقللوا احتمالية إصابتهم بتجلطات في الأوعية الدموية, right? I want you to remember this. We use aspirin at a low dose only for its antiplatelet effect. Why? aspirin برضه هلا مو كثير بنستعمله احنا هاي الأيام، يعني احنا لما نحكي على المسكنات رح يجي يحكوا لنا فولترين، ايبوبروفين، باراسيتامول، مو كثير حنذكر الاسبرين، مو كثير هلا بنستعمله. But aspirin before was used a lot. هلا ممكن نستعمله. We need it for its anti-inflammatory effect, but we usually need a high dose of it. يعني لو نطلع على هذا التيبل وهو محطوط حفظه عندكم، بس بدنا نعرف بعض اسماء الادويه اللي هون مو كلهم. نطلع على recommended anti-inflammatory dose، لو نطلع على recommended anti-inflammatory dose for aspirin هي 1200 ل 1500 ملغ. يعني بتاخذ كميه عاليه منه عشان تثبط الانفلاميشن. هلا غالبا هو الاسبرين از ان انالجيزيك بيجي بتابلت بيكونوا 325 ملغ، غالبا بيحتاج المريض تنتين على الاقل، وعشان حكينا الانفلاميشن بيحتاج اعلى واعلى. بينما for its anti-platelet effect انا بس بحتاج 81 ملغ لحد 100 ملغ، فلاحظوا الفرق. هلا because we need such a high dose for its anti-inflammatory properties، هاي الهاي دوز رح تعمل عندي GI irritation. في كتير ناس بتتضايق منه من ناحية GI side effects of aspirin for that. Another important thing إنه في other inflammatory mediators that are released by the inducible COX in addition to the inflammatory prostaglandins. اللي هم prostaglandins E2 كمان. It releases proteases and superoxide. All of these have a role in killing pathogens in the site of inflammation. So to re-irritate, cyclooxygenase exists in a constitutive form, and at the site of inflammation, cytokines stimulate induction of the second isoform, COX-2. Inhibition of COX-2 is thought to be due to the anti-inflammatory actions of NSAID. The anti-inflammatory actions of NSAID are thought to be due to the inhibition of COX-2. Inhibition of COX-1 is responsible for their GI toxicity. وأنا I'm going to be a little bit ahead of myself. كل الأشياء اللي بحكيها على هاي السلايد معادة بعد قليل كتابة. حكينا المشكلة بال non-steroidal anti-inflammatory drug أو side effects associated with them اللي هم they cause GI toxicity أو GI irritation. ليه هذا الشيء بصير؟ نطلع على COX-1 هون. COX-1 موجود everywhere. من الأشياء الموجود فيها هو stomach. In the cells of the stomach, it's gonna secrete prostaglandin. شو بيعمل prostaglandin بالstomach? It stimulates the mucous cells to secrete mucus, and it decreases the acid secretion. شو again? بيزيد إنتاج طبقة المخاط المبطنة لجدار المعدة، وبيقلل إنتاج ال HCl أو الacid secretion، فرح يكون
kind of a protection in the stomach against what? Against the stomach acidity. لما أنا أستعمل aspirin وأثبط الكوكس 1 what would happen then؟ راح أثبط هاي ال good effects of prostaglandin in the stomach. فبالتالي I'm going to have increase in the acid production, decrease in the mucus production, فأقلل protection, فبصير more harmful effect of acid على الstomach, فبيعملوا عندي هاي ال GI toxicity or GI irritation, okay? This is how these drugs cause their side effect. فلما أحكي أنا COX-1 هو responsible عن the side effect associated with the GI irritation, this is how it does so. فرحنا إحنا قلنا طب خليني أنا أعمل inhibition only for the COX-2. ليش بدي أعمل only inhibition للCOX-2؟ لما أعمل inhibition only for the COX-2 أول إشي I target the sites of inflammation, بوقف inflammatory prostaglandin production, بحافظ على good effects of COX-1, right? And this is what drug companies did. هذا كان في بداية 1999-2000 طلعوا selective COX-2 inhibitors. شو هم هدول selective COX-2 inhibitors؟ حد بيعرف اسم واحد منهم؟ السيليكوكسيب. excellent. So طلع السيليكوكسيب وطلع معه كمان another drug. It was called rofecoxib. هلا السيليكوكسيب والرofecoxib كان لهم مشاكل. أدت هاي المشاكل إنه الرofecoxib ينسحب من السوق. المشاكل اللي لسه مترافقة معهم اللي حكاها زميلكم اللي هي blood clotting. حكينا إحنا عم نعمل inhibition only للCOX-1. بس if you remember here again thromboxane هون موجود هون. إذا أنت بتعمل inhibition لهذا الارم من الباثوي هذا الارم will take over, right؟ فبالتالي بصير more activity of COX-1 بصير unopposed action of thromboxane فزادت chances of thromboembolic diseases. هلا احنا حكينا الريفيكوكسيب انسحب من السوق ليه؟ لانه صار في incidences of thromboembolic diseases. شو هم thromboembolic disease؟ يعني myocardial infarction او stroke. كانوا number of incidences associated with ريفيكوكسيب تستدعي سحبه من السوق. يعني احنا في عندنا number percentage إذا صار مثلا higher than percentage I don't know exactly the percentage بنحكي الدواء لا خطير بدنا نسحبه. السيليكوكسيب ما وصلت هاي البرسنتج إنه ينسحب من السوق بس شو ضل عليه؟ ضل علينا هذا الورنينج إنه إحنا when it was first introduced بنحط عليه شيء اسمه black box warning. شو يعني black box warning؟ هذا شيء general بالفارماكولوجي. black box warning معناه هذا الدواء خطير جدا فالسايد افكت الخطير هذا هو مش الدواء خطير له سايد افكت خطير رح ينحط على علبة الدواء من برا مش جوا الليفلت. مثلا لما حكينا إذا مذكرين على الايزوتريتينول it should have a black box warning يكون موجود على العلبة من برا إنه تعرف الوحدة إذا أنت حامل ما تستعملي هذا الدواء. نفس الشيء بالسيليكوكسيب أول ما طلع كان محطوط عليه black box warning to avoid the use of this drug if you have a history of thromboembolic diseases لأنه زي ما حكينا هو بيزيد ال chances of blood clotting. بس still it is used. It's used in caution يعني بنستعمله لمرضى معينين كمية عالية من المرضى اللي هم بيحتاجوا ال anti-inflammatory effect of inhibiting COX اللي هم ال NSAIDs بس عندهم مشاكل بالمعدة ما بيستحملوا هاي ال NSAIDs فبنروح نستعمل عندهم selective COX-2 inhibitors. Okay? This is the history of the development of these drugs. دكتورة Yes. لو أعطينا سيليكوكسيب عشان نعالج الانفلاماتوري وأعطينا أسبرين يعني 2 little doses. Yes ممكن. عشان الستروك والثرومبوكسيد. Yes هلا هدول المرضى يعني اللي احنا بنخاف من السيليكوكسيب هم المرضى غالبا كبار بالعمر اللي عندهم history of cardiovascular diseases أو they are more prone to develop cardiovascular disease. يعني مثلا مرضى عندهم hypertension هم ما عندهم تجلطات بس هم they're more prone to development. المرضى اللي عندهم hypercholesterolemia they're more prone to develop atherosclerotic event which will lead to thromboatherosclerotic event. فهدول المرضى غالبا احنا بنوصف لهم اسبرين فممكن يعني هو it's gonna control it to some extent بس يعني بيضل الخطر موجود. بس هل معنى انه الخطر موجود هو absolutely contraindicated؟ لا
مش absolutely contraindicated. We have to be cautious. طبعا بتعتمد على حالة المريض. Yes. إنه عشان بدنا نستفيد إنه السيليكوكسيد ما بيعمل Yes. بقول لك فهي بتعتمد قديش المرض الثرومبو امبوليك ديزيز اللي عند المريض خطورته او السيفيريتي تاعته بتكون عندنا الانديكيشن. اوكي؟ يعني مثلا if we have more risk factors for the development of thromboembolic disease بهي الحالة ما بنفضل نستعملهم مش بس risk factor واحد. اوكي؟ Now most of the drugs that we just put here, most of them they are non-selective COX inhibitors. مع انه جديد صاروا يحكوا في دراسات the most currently used NSAIDs are somewhat selective for COX-1. بس بدي احكي لكم هاي الجملة مش دقيقة. هاي شوية جديد الجملة. ليه؟ لأنه ممكن أنا أحكي هي صحيحة لبعضهم at low doses. وبدي إياكم نرجع لموضوع الأسبرين. حكينا إحنا بنستعمل low dose of it to have an antiplatelet effect, and at the higher doses it doesn't have that effect. Why? You remember when we talked at the beginning, my Dr. Suhail probably, about how you lose selectivity of the drug when you increase the dose. أي دواء بالعالم لما مهما حكينا إنه selective كل ما زدنا الدوز of it we lose selectivity. يعني حتى مثلا لما تيجي تستعمل centrally acting drugs بيكون مثلا هذا بيشتغل على الهستامين ريسبتور، هذا بيشتغل على السيروتونين ريسبتور، هذا بيشتغل على الكولينرجيك ريسبتور. لما تزيد انت الدوز اوف ذا دراج حتى بصير تشتغل على ريسبتورز مختلفه مش بس ريسبتور واحد. فممكن احدى الاكسبلانيشنز وكل الاشياء اللي غالبا بنحكيها هي explanation of a phenomena we see. It's not something that we have proved. ممكن نحكي انه الاسبرين at a low dose بيكون more selective towards COX-1, and at the higher dose we can see both COX-1 and COX-2 inhibition. ليه؟ لأنه بنشوف إحنا بالhigher doses more of the anti-inflammatory effect, while at the low dose بنشوف إحنا هذا the inhibitory effect on thromboxane. هلا recently يعني بال4-5 سنين الماضية صاروا برضو يتخوفوا من ال other NSAIDs اللي هم الإيبوبروفين، الإندوميثاسين، الدايكلوفينيك صوديوم. صاروا يحكوا كثير دعاية according to some papers not proven إنه هاي الإنسايدز إلها خطر على أن تعمل كلوتس عند بعض المرضى. هلا إحنا عم نحكي هاي الأدوية they are non-selective so they shouldn't. وبالعكس زمان لما تطلعوا بالكتب رح تشوفوا إنه one of the risks is they can cause bleeding. بالعكس بيزيدوا البليدنج تاعهم. So it is a controversial topic. بس recently خلال 5 سنين صارت دراسات أكثر على الأذر NSAIDs. again ما عم بحكي على الأسبرين، ما عم بحكي على السيليكوكسين، عم بحكي على الأيبوبروفين والنابروكسين صوديوم and the diclofenac sodium. هدول الأدوية في دراسات حديثة عم تحكي إنه هم ممكن يزيدوا chances of clotting. فوقتها أنا بصير بحكي يبقى إذا بدي أفسر هذا علميا بحكي بجوز هم صاروا يحبوا الCOX-2 أكثر من COX-1 عشان هيك أنا عم بشوف هذا الإفكت على الثرومبوكسان. بس again it is an area of research and it has to be further studied. Let me just go a little bit in the next slides. أغلبهم غطيتهم أنا بالحكي هاي المقدمة. What are the different effects of these drugs? We have antipyretic, analgesic, and anti-inflammatory drugs. They all share the same mechanism of action, inhibiting cyclooxygenase. وهذا التيبل كثير الناس هلا عم يسألوني على التيمز كل يوم بلاقي 5 لا قليل 5 عم راح يزيدوا هلا المسجات. هل كل التيبل هذا حفظ؟ هل الاشياء اللي بحكيها من التيبل هي المطلوبه؟ اكيد ما راح اطلب منكم اي رقم من هدول. هذا الرقم لك كمرجع. انت مثلا حبيت تشوف تقارن الدوزز تاعت الدراجز يو لوك ات ذس بتطلع انه الاسبرين محتاج 1200 ل 1500 ملي جرام while ميلوكسيكام او اللي فوق كيتورولات محتاج 10 ملي جرام. لاحظوا انه اغلب هدول نون سيلكتيف الا السيليكوكسيد اتس سيلكتيف COX-2 inhibitor. والميلوكسيكام لاحظوا انه له شوي افينيتي او له شوي سيلكتيفيتي برضه على COX-2. فممكن يكون السايد افكتس associated with meloxicam less so than other drugs. إذا لحقنا و I don't know how we're gonna go about with that. بدنا نحكي عن بعض الأدوية مش محاضرة اليوم طبعا. الأدوية حنحكي عنها عشان تعرفوا شو مطلوب منكم. حنحكي عن ibuprofen, indomethacin, meloxicam. That's about it.
they are anti-inflammatory لأنهم they reduce prostaglandins that are mediators of inflammation. الأشياء كمان غير إنهم يخففوا mediators of inflammation، حكينا prostaglandins are vasodilators، vasodilator يعني increase permeability يعني swelling، راح يخففوا هذا السايد افكت، فراح يقل عندي الإديمة. ممكن يعملوا برضه inhibition على الادهيجن molecule وبيقلل الاccumulation of inflammatory cells. One important thing I want to tell you about their side effects since we're talking about vasodilators، حتى زميلكم they are nephrotoxic. كيف they are nephrotoxic؟ إشي كتير مهم تتذكروه، NSAIDs ممكن يرفعوا ضغط الدم. كيف؟ حكينا هم they are gonna counteract the vasodilatory effect of prostaglandin. احنا بنعرف انه الكدنيز موصلها blood supply في عندي الافرنت arteriole. لما ينتج البروستاجلاندين فيه بيعمل توسع ويوصل دم اكثر للكدني. لما نستعمل الانسيد راح يصير constriction. constriction معناها الدم اللي عم يوصل للكدني قليل. الكدني راح تحكي ليش عم يوصلني دم قليل؟ انا بدي to have more volume of water in the body of blood in the vasculature. شو بتروح تعمل؟ تروح تحتبس السوائل، تعمل more reabsorption of electrolyte اللي هو الصوديوم، ودائما هذا الصوديوم بيسحب ميه معه. Okay? So it's going to cause increase in the blood pressure. لما يزيد الفوليوم بالفاسكوليتشر هذا بيرفع ضغط الدم. So this is one of their side effects. Other side effects بيعملوا احتباس للأملاح في الجسم، احتباس للسوائل، بيعملوا إديمة. This is how it does so. It's by modulating the vasodilatory effect of prostaglandin. The other effect الانالجيزيك effect. الانالجيزيك effect معروف إنه البروستاجلاندين بيزيدوا حساسية النهايات العصبية للألم. So they're gonna prostaglandin increase or sensitize the nerve ending to the action of what? Different chemokines زي البريديكاين والهستامين. فلما نقلل البروستاجلاندين نقلل هاي الحساسية ونقلل الشعور بالألم. And the last one and I'll repeat them إن شاء الله بداية المحاضرة الجاية اللي هو الانتيبايريتيك effect. الانتيبايريتيك effect very simple. احنا قد ايه درجة حرارة جسمنا مضبوطة على 37 right؟ زي لما نعمل هذا الاير كونديشنينج احط الحرارة على 37 بضلوا الهواء يلف 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 ليوصل 37 بيوقف، وانا جسمي محطوط على 37 بكون في different mechanism heat dissipation sweating عشان دائما to maintain 37. prostaglandins بيرفعوا السيت بوينتس، بيجوا على هذا الاير كونديشنينج كنترولر بيحكوا لا انا بدي حرارة الجسم تصير 39، فبيرفعوا السيت بوينت وين؟ بالثيرموريجولاتوري سنتر بالهايبوثالاموس، فبيروحوا على المصدر الرئيسي للتحكم بحرارة الجسم بيحكوا لا غير السيستم احنا بدنا حرارة الجسم 39. لما انا اثبط انتاج البروستاجلاندين بمنع هذا الافكت انه يصير، فبرجع الحرارة back to 37. عشان هيك ملاحظة مهمة انه لو انا اخذ ايبوبروفين هلا وانا حرارتي 37 ما رح تاثر علي. ليه؟ لانه ما كان في افراز عالي للبروستاجلاندينز وعملت ارتفاع بالسيت بوينتس، بينما اذا كان الانسان عنده انفكشن وصار في جنريشن لتوكسينز ادت للبروستاجلاندين جنريشن وارتفعت السيت بوينت برجعها باك تو نورمال. اوكي؟ اوكي ثانك يو سو ماتش فور bearing with me و I wish you the best in your exams. زي ما بحكي لزملائكم ما تخلوا الاسئله اذا حدا عنده سؤال اونلاين على التيمز بدي يبعث لي ما تخلوها ليوم الجمعه لانه غالبا it's going to be hard for me to get to that. فحاولوا to send